चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड पंजाबी न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। खबरों की शुरुआत करने तो पहले एक नज़र मारते हैं कुछ खास हैडलाइंस ਤੇ। अमरीका और ओरेगन च लू कारण मरन वालों की गिनती हुई 116। वर्करां नूं तेज गर्मी तो बचाने लिए बनाए गए एमरजेंसी नियम। ओमान ने भारत पाकिस्तान समेत 24 देशों के यात्रियों ते लाई पाबंदी। कोरोना वायरस नूं वधन तो रोकने लिए लिया गया यह फैसला। ओंटारियो च 244 नवे कोरोना केस किए गए रिकॉर्ड। प्रोविंस अंदर रिकॉर्ड होने वाले केसां की ताजी गिनती 150। नवे मेडिकल अधिकारी केरन मूरे ने दी जानकारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के ओरेगन विच लू कारण जान गवाउण वाले लोगों की गिनती वध के 116 हो गई है। देश के मैडिकल माहर ने बीते दिन बुधवार नूं लू नाल मरन वाले लोगों की ताज़ा सूची जारी की ते लू नाल 9 होर लोगों की मौत की जानकारी दी। उत्थे गवर्नर केट ब्राउन ने भी एजेंसियों को यह अध्ययन करने का निर्देश दिता सी कि ओरेगन गर्मी की एमरजेंसी स्थिति नाल नजिठण लई अपणियां सेवावां विच सुधार किवें कर सकदा है। इसके अलावा 26 जून नूं पेंडू सेंट पॉल विच एक नर्सरी विच मजदूर दे बेहोश होने और उसकी मौत के बाद वर्करां नूं तेज गर्मी तो बचाने लई एमरजेंसी नियम भी बनाए गए हैं। ओमान ने भारत पाकिस्तान ते बांग्लादेश समेत 24 देशों के यात्री जहाज़ों ते अणमिथे समय तक लई पाबंदी ला दी है। यह पाबंदी अज तो लागू हो गई है। कोरोना वायरस नूं वधन तो रोकने के खाड़ी देश के यत्नां अधीन यह फैसला लिया गया है। सल्तनत के अधिकारित ट्विटर अकाउंट तो ऐलान किया गया कि अगले नोटिस तक उड़ानां ते रोक लाई गई है। इस च कहा गया है कि यह फैसला कोरोना वायरस नूं रोकने लई कीते जा रहे देश के उपावां के मद्देनज़र लिया गया है। ओंटारियो के नवे मेडिकल अधिकारी केरन मूरे ने ओंटारियो अंदर कोरोना वायरस की ताज़ा स्थिति बारे जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि अज ओंटारियो च 244 नवे केस रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रोविंस अंदर रिकॉर्ड होने वाले केसां की गिनती इस वेले 150 के करीब है। इस दे नाल ही उन्होंने 9 होर मौतां की पुष्टि भी की है। Today there are 244 new cases of COVID-19 reported in Ontario. About 80 cases from 2020 have been included in Toronto Public Health's case count due to a data review. This means our daily number today is closer to 164 cases, which is the lowest we have seen since early September. And we now have seen fewer than 300 daily new COVID-19 cases for the last 10 days. There are 202 people in hospital, 226 in the intensive care unit, and I'm sorry to report that there have been 9 more deaths from COVID-19. A total of 15,806 tests were processed yesterday with a positivity rate of 0.9%. So overall, the trends continue in the right direction in Ontario. There's every reason to be optimistic, but the Delta variant remains a difficult adversary. It's aggressive and it wants to spread rapidly. We have seen Delta's impact in the regions of Waterloo and Grey Bruce, but I am pleased to say that those communities have done a tremendous job in fighting back. In Waterloo, 80.6% of the population have had their first dose of a COVID-19 vaccine. That makes the first dose vaccination rate among the best in the province, and just over 43% have had their second dose. Grey Bruce is not far behind with 77.6% with one dose. मिसिसागा माल्टन के MPP दीपक आनंद ने पील कैथोलिक स्कूल ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों कोरोना महामारी दौरान कीते उपराले नूं शहर वासियों नाल साझा किया। इस दौरान स्कूल प्रबंधकों वालों महामारी नाल प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। उन्हां लई खाण पीण दा समान अते होर जरूरत दीआं चीज़ां मुहैया करवाईआं जा रहीआं ने। Often we talk about Ontario spirit, but Ontario spirit is made with people like Doreen. Doreen is a social worker and it's helping out, Fueling Healthy Minds, supporting the program. Doreen, what forced you to do this, what you're doing? Many of our families live in marginalized communities, and when COVID hit and we weren't able to see them, I got a little bit concerned about losing contact with them. And when I started to call the families that I work with, they had all said the same thing, that they were short of food when I asked them what was their greatest need. And that's how it started. And so Fueling Healthy Minds has, for me, been a bridge that's allowed me to continue to connect with dozens of families. You've been doing it over a year and a half, and was it
I'm just trying to keep up with you guys. It's your organization that's so committed. My God. Thank you for doing that, and I you. can't thank you enough, the volunteers, and I cannot thank you enough, Aruna, you being a coordinator, doing everything. What would you like to say? I would like to say thank you, Doreen, for helping the families. The spirit is all about helping families, making sure that we are together in this. I think Healthy Mind started the same time, year and a half. A commitment to the kids, and I think this is our responsibility to make sure that the kids are well fed. And families have many steps to take. Food is the last step I think they should have on their table. And the best thing is, the volunteers. Volunteers make it happen. People like you at the Plastic Production Cafe School Board who are doing their job beyond what they should do. Thank you so much, Alina. Thank you. Well, Feeling you're happy. welcome. Or out there and that's all. Thank you. Okay. Thank you so much. ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ $38.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। Those same messages of the lack of value in indigenous knowledge, traditions, cultures, language were being spread, were being taught. And as we talk about reconciliation today, it is not just about indigenous peoples and governments who wronged them, although that's certainly a part of it. It's also about non-indigenous Canadians understanding that not only what generations of Canadians were taught was wrong, but it was harmful. And it led to the creation of policies and institutions and ways of doing things in this country that didn't respect, acknowledge, or value the extraordinary strength and worth and contributions of indigenous people, of indigenous communities, of indigenous knowledge. So we have not to just fix the wrongs of residential schools and the impacts on your communities, but the work of reconciliation is work that must be joined by all Canadians. ਉੱਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਵੈਂਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 126 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਲਈ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫੰਡ ਮੁਰੰਮਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। I know he wanted to be here today, but he is busy continuing to work on behalf of his constituents. In my first visit to Northwest Territories in January of 2020, Michael and Premier Cochrane took me to visit Betchko to meet with the community there and to see the urgent need for housing. I can't wait to go back once we finish this pandemic. We recognize that COVID has further exacerbated all of those challenges, including overcrowding, availability, affordability, and quality for Northerners and those living in Indigenous communities. That's why it's so important that we work together to address these issues through a whole-of-government approach, together with other governments and other partners. So today I'm happy to announce the formation of a new housing working group. This group will work together to find ways to respond to the housing needs of Northwest Territories. I want to highlight the great efforts of Minister Polly China and her leadership in our work together in partnership toward the establishment of the working group. This working group is the start of something bold and innovative, which I'm confident will bring positive change to northern communities. By different orders of government working together towards the same goals as part of this working group, we can achieve this change. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨੋਕਾ ਆਗੂ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 30ਵੀਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 154 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਮਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਈਮਨ ਕੋਲ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਮਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੇ ਮਿਕਸ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੇ 26 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ mRNA ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੇ ਮੋਡਰਨਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਫਿਰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ NACI ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰਾਜੈਨੇਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਲੇਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋੜੇ ਗਏ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। I think on the legislative grounds there's so much room, and within the legislative building as well there's so much room to make space for Indigenous culture and Indigenous peoples, and that absolutely should be led by our Indigenous communities. I thought the letter was ignorant. I thought the letter was very disrespectful. I think that it's callous just to ignore the simple fact that the vandalism that has occurred. I mean, and there's a reason for it. So we should be talking about it. I know that these federal MPs are being reactionary, but they cooler heads prevail, and I think that there was an opportunity to actually have a conversation. If we don't restore the statues, I do feel that validates the destructive and unlawful and violent actions of the protesters and may encourage more of that type of behavior. We've seen churches being burned. We have many important symbolic legislative buildings on our grounds and in our province and in our country. We need to ensure we are safe, that the people who work there are protected, that those buildings and those symbols are protected. I think it's really important that we all engage in important dialogue of what happens on the legislative grounds. I'm happy to be a part of that. I know the provincial government will be leaders on this with Indigenous communities. And I'd like to also have this dialogue happen at the federal level as well. There is plenty of room in the parliamentary precinct to ensure there is more Indigenous representation. Frankly, there should be. And I think that the path forward will require a meaningful conversation with First Nations leadership, and it will require the engagement of First Nations to decide how we move and how we address this issue. Because in a strange way, the Crown and the representatives of the Crown do have a unique relationship with us as treaty nations. BC ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਐਨਫਰਾਂਚਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। To receive a rejection letter saying that you're not Indigenous when you know that's part of who you are is deeply, deeply impactful. He made I believe, a forced decision to protect his children. My Haida name, Sun Nanguas, means the girl who sings or singing girl
You know, I know who I am. We are going back to becoming what the government tried to make us not be anymore. And being able to say officially and formally and quite openly, this is who I am. It's hard to understand why Canada has not yet decided to address this issue. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।